Sabes cuando la gente me pregunta si simo, converter cien mil de titulares en un mil, en sempre sonio un poco. Porque la respuesta es tan simple que se percibe decepcionante, pero al mismo tiempo tan difícil que la mayoría de las personas nunca lo lograron. Y decidi Jane desert porque voy a compartir contigo algo que aprendí durante días de setena en este juego de las inversiones. Algo que Warren y yo himos. Usado una y otra vez, y que funciona. Pero antes de entrar en los números, antes de hablar de porcentajes y tasas de retorno, necesito que entiendas algo fundamental sobre si sedimo funciona realmente el dinero. Porque verás no se trata de ser el más inteligente de la sala. De hecho conozco a muchas personas brillantes que tienen completamente arruinadas. DT James Lavarde ATRS en el tiempo. Era 1962. Yo acababa de empezar mi propio fondo de inversión. Ya había trabajado como abogado durante años. Había ganado buen dinero, pero sabía que hacer algo diferente. Quería entender realmente si temo si construye la riqueza. Y lo primero que descubrí, lo que realmente me cambió la vida, fue el poder del interés compuesto. ¿Recuerdas cuando eras niño y jugabas con blocks? Ponías un block encima de otro y luego otro empines. Bueno, así es como funciona el interés compuesto. Pero con un giro mágico. Cada block que pones no solo se queda, sino que empieza a multiplicarse. Los blocks tienen blocks. BBs y esos blocks. BBs tienen sus propios blocks. BBs son una red de zona. Quizzes pero funciona absolutamente. Ahora, de James Darte, un ejemplo real de mi propia experiencia. En esos primeros años de mi fondo, entre 1962 y 1969, logramos un rendimiento anual promedio del 37.1%, 37.1%. Piensa en eso por un momento. Si hubieras puesto 100,000 de titulares conmigo en 1962, sabes tu tendrías en 1969. Bits de 850,000 de titulares. Why no hicimos? Nada particularmente complicado. Simplemente encontramos buenos negocios. Los compramos a precios razonables. Why no es? Sentamos en nuestras manos. Pero aquí viene la parte que mer de la gente no quiere escuchar. Sabes si fue el secreto real, la paciencia, la maldita paciencia. YTE voy a contar algo que casi me destruye, para que entiendas de que estoy hablando. Era 1973, y luego 1974. Dos años que nunca olvidar. El mercado se estaba desmoronando. Mi fondo que un 31.9% en 1973. Y luego, cuando pensé que no podía empeorar, que otro 31.5% en 1974. Imagínate hizo perder casi 2/3 del valor en 2 años. Recuerdo estar sentado en mi vecina, mirando los números, sintiendo ese nudo en el estómago. Tenía clientes que me llamaban, preguntando qué demonios estaba pasando. Algunos querían sacar su dinero. Why no los culpo, y es aterrador ver tu patrimonio evaporarse. Pero yo sabía algo que ellos no sabía que se vendía
en ese momento se me rendía. Convertiría esas pérdidas en papel NP pérdidas reales. Y eso CTQ sir, hay una estupidez, entonces QTA she, heis me quaid. Sentado espergien, segurtante en segu, inverchendo. Por cuando todo el mundo tiene miedo, cuando estén vendiendo en pitinico, esos son los momentos en que puedes comprar titulares por 50 centavos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Para 1975, habíamos recuperado el 70,3%. El mercado empieza a darse cuenta de que esas empresas que compramos durante la crisis, esas que todo el mundo pensaba que estaban muertas. En realidad, valsean mucho más de lo que hemos pagado por ellas y sabes cor, EEC Pareto, difícilmente sentimos sobre inversa en que todos los ideas buenos combinados. Mi en que el juego, no se trata de ser brillante, se trata de no ser estúpido, y hay una gran diferencia. Ahora, volvamos a tu pregunta sobre si convertir 100,000 en $1,000 DTJ mostraré algo que lamo, la regla del 70 y 2. Y es simple. Divide 70 y 2 por tu tasa de retorno anual, y eso te dice, secuantos aos tardar, en duplicar tu dinero. Por ejemplo, si obtienes un rendimiento del 10% anual, tu dinero se duplicar cada 7 días, suena bien, verdad pero, aqua hechitor la magia, real, en 14.4 aos. Si haber quadruplicado. En 28.8 aos. Si haber multiplicado por 10 años. Y eso significa que tu 100,000 DTLers se convierten $1,000 en 600,000 DTLers. Pero Charlie, Dores, 30 aos es mucho tiempo. Y tienes razón y es mucho tiempo. Por eso es tan importante empezar temprano. Y por eso es tan crucial. No interrumpir el proceso. Cada vez que sacas dinero, cada vez que vendes, porque tienes miedo o porque necesitas, comprar un coche nuevo lo que sí. Desmatando la gallina de los huevos de oro. DJ Cantart sobre un error, QD y otra vez. En los años 90, durante el boom de las .com, vaya gente que había estado invirtiendo sabiamente. Durante años de repente volvers. Empezaron a perseguir estas empresas de Internet, que no tienen ganancias que ni siquiera tienen ingresos en muchos casos, porque vean a sus vecinos haciendo ricos rápidamente. Recuerdo haber estado en una cena, donde un tipo me dijo que había duplicado su dinero en 6 meses, comprando acciones de alguna empresa de comercio electrónico de la que nunca había oído hablar. Me mir como si yo fuera un dinosaurio cuando le dije que eso no era invertir, eso era apostar. Y sabes que pasó en el a 2000. Todas esas empresas colapsaron. La gente perde todo. Warren siempre dice algo que es absolutamente cierto. El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes. Y pido darte mi testimonio de que eso es exactamente correcto. He visto fortunas cambiar de manos simplemente porque una persona pudo sentarse
y esperar mientras otra no pudo. Entonces, si simo realmente conviertes hizo 100,000 en $1,000,000 bueno, primero necesitas encontrar buenos negocios. Y cuatro es un bon negocio. Es un negocio que tiene lo que warren y yo llamamos un foso económico. Es decir, tiene alguna ventaja duradera. Que es QC difícil para los competidores quitar clientes. Piensa en Coca-Cola cuando compramos acciones de Coca-Cola. No estamos apostando a que inventar una nueva bebida mágica. Estamos apostando a que ellas la gente toda quiere a tomar Coca-Cola. Y que ningún competidor podrá replicar lo que Coca-Cola tiene reconocimiento de marca mundial, un sistema de distribución increíble, y el gusto que billones de personas conocen y aman. O toma si es candies cuando Berkshire compra si es no estamos comprando una fábrica de chocolates. Vamos comprando una marca que la gente amaba, que asociaban con buenos recuerdos, con regalos para seres queridos. Eso es un foso. Eso es algo que no se puede replicar fácilmente. Pero aquí este el truco, y se chequen bien porque esto es importante. No solo necesitas encontrar buenos negocios. Necesitas comprarlos a un precio razonable. Y eso significa esperar. Significa a veces sentar con efectivo durante meses o incluso ellos hasta que llegue el momento correcto. La gente me pregunta, Charlie, si fimo sabes que no es el momento correcto para comprar. Y mi respuesta siempre es la misma. Cuando todo el mundo está vendiendo. Cuando hay sangre en las calles. Cuando lees el periódico, y todo son malas noticias. Esos son los momentos en que las oportunidades reales aparecen. Mira lo que pasé en 2008 y 2009 durante la crisis financiera. El mundo parecía estar acabando. Los bancos estaban quebrando. La gente porta sus casas. El mercado de valores cae menos del 50%. Y Warren y yo sabes que vamos haciendo. Comprando como locos, porque encontramos empresas fantásticas vendidas a precios ridículos. Compramos acciones de Goldman Sachs cuando todo el mundo pensaba que iban a quebrar. Compramos General Electric. Compramos en empresas que sabemos que iban a sobrevivir y prosperar una vez que pasara la tormenta y que ganamos miles de millones. No porque fuéramos imaginarios que todos los sino porque pudimos controlar nuestras emociones cuando otros no podían. Ahora, dejemos hablar sobre algo que es crucial, los costos. Sabes cuánto pierde el inversionista promedio en comisiones, tarifas de gestión y costos de transacción es asombroso. He visto estudios que muestran que disputa costos. El inversionista promedio obtiene rendimientos significativamente menores que el mercado en general. Por eso, una de las mayores cosas que puedes hacer, especialmente si estás empezando, es invertir en fondos indexados de bajo costo. Ya sé, suena aburrido. No es emocionante. No puedes fanfarronear una fiesta sobre tu fondo indexado pero funciona. Y a lo largo de décadas, funcionar, mayor que el 90,
y nueve por ciento de los gestores activos que cobran tarifas altas. Vanguard, la empresa que fund, Jack Bogle, ha hecho manos por los inversionistas promedio que probablemente cualquier otra institución financiera. Jack entendí algo fundamental, que en la inversión obtienes lo que no pagas. Cada titular que no pagas en tarifas, titular que se queda en tu bolsillo, compuesto durante décadas. Pero digamos que quieres hacer lo que Warren y yo hicimos, quieres seleccionar acciones individuals. Bueno, entonces necesitas hacer tu tarea. Y no me refiero a leer análisis de Wall Street o escuchar a alguien tipo en la televisión gritando sobre que comprar. Me refiero a realmente entender el negocio, si entiendes un negocio. Primero, necesitas leer todo lo que puedas sobre la empresa, sus informes anuales, no solo una vez sino varias veces lo que los competidores están diciendo. Sobre la industria, Warren y yo leímos entre 5 y 6 horas al día, todos los días, y hemos estado haciendo eso durante más de 60 años. Segundo, necesitas pensar. Suena obvio pero realmente siente y piensa, este negocio estar mejor o peor en días años que podrá salir mal, que ventajas tiene que otros no pueden replicar fácilmente. Si no puedes responder estas preguntas con confianza, entonces no deber invertir en esa empresa. Tercero, y esto es algo que la mayor de la gente no hace. Necesitas entender el management. Los líderes de la empresa importan mucho una empresa mediocre con un management fantástico, superar a una empresa fantástica con un management mediocre. Busca líderes que son honestos, que piensan a largo plazo, que traden bien a los accionistas. Ahora James compartir contigo algunos de mis mayores. Porque cometido, machos. Uno de los peores fue no comprar suficiente de algo bueno cuando tuve la oportunidad. Por ejemplo, en los primeros días, podríamos haber comprado mucho en news de Walmart cuando era pequeño. Vimos lo que Sam Walton estaba construyendo, era obvio que era brillante, pero no compramos suficiente. Y easy era nos costó, probablemente miles de millones. Otro error que cometí temprano, una carrera fue, invertir en empresas baratas pro mediocres. Vers al principio, yo estaba muy influenciado por Ben Graham, el mentor. Y Ben enseñaba que días comprar acciones que estuvieran vendiendo por menos de su valor liquidativo. Compra titulares por 50 centavos, deca y eso funciona. Hasta cierto punto. Pero lo que aprende, con el tiempo, es que es mucho mejor pagar un precio justo por una empresa maravillosa que un precio barato por una empresa mediocre. Porque la empresa maravillosa seguir creciendo y creando valor durante décadas, mientras que la empresa mediocre, incluso si la compras barata, probablemente seguir siendo mediocre. También aprende, y esto me toma house, que necesitas estar en tu círculo de competencia. Que significa y eso significa que solo deberías invertir en cosas que realmente entiendes. No finges que en tecnología no la entiendes. No inviertes en biotecnología no sabes la diferencia entre
una proteína y una vitamina. Mira, Warren y yo perdimos la revolución tecnológica completa. No compramos Microsoft cuando estaba barato. No compramos Google. No compramos Amazon. Por corti. Porque no las entendamos lo suficientemente bien como para sentirnos modos poniendo grandes cantidades de dinero a tios perdemos ganancias enormes absolutamente. Pero perdemos dinero haciendo apuestas tantas en cosas que no entendemos. Number YESESL punto. En este juego, no necesitas hacer grandes plays de alto riesgo. No necesitas dar jonrones todo el tiempo. Lo que necesitas evitar los strikes. Necesitas no perder dinero. Warren tiene una regla famosa. Regla número uno. Nunca pierdas dinero. Regla número dos. Nunca olvides la regla número uno. Suena como una broma, pero es profundamente cierto. Porque si pierdes 50% de tu dinero, necesitas ganar 100% solo para volver a donde estabas. Las motivaciones de las pérdidas son brutales. Por eso es tan importante ser conservador, ser paciente, y solo hacer inversiones cuando realmente tienes una ventaja. Ahora hablamos de algo que muchas personas hacen mal al momento. La gente siempre me pregunta, Charlie, cuando debo entrar al mercado, debo esperar una corrección tu pasa si el mercado este inmensemos. Históricos, y mi respuesta siempre es el mayor momento para invertir fuir. El segundo mayor momento es hoy. Por tratar de cronometrar el mercado es un juego de tantos. Nadi, y quiero decir nadi, puede predecir consistentemente siendo el mercado subirá bajar. He visto economistas brillantes, gestores de fondos con PhDs, personas con supercomputadores, y ninguno de los puede hacerlo de manera consistente. Lo que puedes hacer es invertir regularmente. Pones una cantidad cada mes, sin importar si el mercado está arriba o abajo. Esto se llama promedio de costo de dealers, y funciona porque automáticamente. Compras MPS actions cuando los precios estén bajos y menos cuando estén altos. Para algo más importante que el momento, y eso es el horizonte temporal. Si necesitas tu dinero on IO, no deber estar en el mercado de valores. Punto. El mercado es volátil en el corto plazo, pero a largo plazo, digamos 10, 20, 30 años. Históricamente siempre ha subido, siempre pensado, así. Si hubieras invertido en el mercado de valores estadounidense, en cualquier momento durante los 60 últimos 100 años, y lo hubieras mantenido durante 30 años, habrías ganado dinero. No importa si compras justo antes de la Gran Depresión, justo antes del crash de 1987, justo antes de la crisis de 2008. Si mantuviste durante 30 años ganaste, entonces cuando me preguntas si convertir 100,000 en 1,000 len. La respuesta real es tiempo y paciencia. Si puedes obtener un rendimiento del 10% anual, lo cual es absolutamente posible invirtiendo un fondo indexado de bajo costo. Tu dinero se multiplicar por 10 en aproximadamente 24 años. 24 años suena como mucho tiempo.
quizzes pro DDJame, preguntart algo, cuentos ellas tiens 30. Cincuenta, bueno, en 24 aos tenders cincuenta, y4, 60 y4, 70 y4, de cualquier manera, esos 24. Esos 20 pasaban a pasar, la pregunta es, tenders mil, en ddlers. Al final o no y equitui estla parte q realmente deber emocionarte. Si empiezas joven, digamos a los 25, y inviertes esos 100,000 para cuando tengas 40 y nueve, tenders mil li, pero no, tdtienza. Si lo dejas, otros 24, ayos hasta los 73, tenders dias malones, y si pudes esperar, hasta los 97, tenders 100 malones. Ahora, obviamente estoy siendo poco ridículo con el ejemplo de los 97, atios pero, el punto esq, el tiempo, realmente es tu mayor. Y entre mis joven empiezas, es de ticos, certi en los resultados. Pero aqua ts el problema real, y es un problema, psicológico. La mayoría de las personas no pueden hacer esto, no porque no son lo suficientemente inteligentes, no porque no tengan el dinero, sino porque no pueden controlar sus emociones. Ven el mercado que ser 20% y entran en p por venden. Luego ven el mercado subir y se arrepienten. Compran de nuevo en la cima, y as I contentían, comprando caro y vendiendo barato. He visto este patra tantas veces que perdí la cuenta. Y es desgarrador porque estas son a menudo personas buenas, trabajadoras, que simplemente no pueden soportar la incomodidad de ver sus inversiones fluctuar. Pero esa incomodidad es el precio que pagas por los rendimientos a largo plazo. Sabes corrientes, destruye la riqueza, los impuestos innecesarios. Cada vez que vendes una acción que ha subido, pagas impuestos sobre las ganancias de capital. Eso significa que una gran parte de tus ganancias va directamente al gobierno. Pero si mantienes esa acción durante décadas, diferir esos impuestos, y ese dinero que has pagado en impuestos, se queda trabajando para ti, componiendos. Warren y yo hemos mantenido algunas inversiones durante 40, 50 aos por corto. No solo porque son grandes negocios, sino también porque diferir los impuestos es una forma increíble de aumentar los rendimientos. Charlie Munger siempre dice, la mejor forma de pagar impuestos es tarde. Ahora, dice James darte algunos consejos prácticos específicos y realmente quieres hacer esto. Primero, maximiza tus cuentas de jubilación con ventajas fiscales. En Estados Unidos, eso significa tu 400, uno que tu ERA, etc. El dinero que Crees libre de impuestos, un regalo del gobierno, fue segundo, 5 por debajo de tus medios. No importa cuánto gains si gastas todo, nunca acumulas riqueza. Y no es solo sobre ahorrar ese 100,000 inicial, es sobre continuar ahorrando y invirtiendo cada año. Si puedes agregar 10,000 de titulares cada año a tus inversiones, los números se vuelven más impresionantes. Tercero, evita la duda.
especialmente la duda de consumo. Las tarjetas de crédito con tasas de interés del 20% están literalmente destruyendo tus posibilidades de construir riqueza. No puedes obtener un rendimiento del 20% en el mercado de manera consistente. As equipagar dudas con intereses altos y es como obtener un rendimiento garantizado del 20%. Hazlo primero cuarto, sete y píptico de los consejos. Wall Street este stilino de personas que dicen que pueden vencer al mercado y cobran tarifas altas por es privilegio. La verdad es que la mayor no pueden. Y incluso los que pueden hacerlo en el corto plazo no pueden hacerlo durante décadas. Montan las cosas simples. Montan los costos bajos. Quinto, educa a ti mismo continuamente. Li libros sobre inversión. Li biografías de grandes inversionistas. Aprende de los errores de otros. Warren y yo hemos pasado nuestras vidas aprendiendo. Y nunca dejemos de hacerlo. Y no necesitas un MBA o un PhD. Solo necesitas ser curioso y disciplinado. Sexto, piensa en generaciones, no en trimestres. Las empresas reportan ganancias cada trimestre y el mercado reacciona de manera exagerada a cada pequeño movimiento. Pero si estás invirtiendo correctamente, no te importa lo que pasa este trimestre o incluso este te importa lo que pasarte en 10, 20 años y finalmente, séptimo disfruta del viaje. La inversión no deberá ser estresante o consumerte. Si lo estás haciendo correctamente, deberás estar revisando tu portafolio tal vez una vez al mes o incluso menos. Deberás estar viviendo tu vida, trabajando en tu carrera, pasando tiempo con tu familia, mientras tu dinero trabaja silenciosamente en el fondo. Mira cuando miro hacia atrás en mi vida. En todos estos años, invirtiendo, lo que me enorgullece. No son las ganancias que Warren y yo logramos para Berkshire Hathaway. Eso es genial. Claro, pero lo que realmente me hace feliz, saber que miles probablemente millones de personas han mejorado sus vidas financieras, siguiendo estos principios simples. He recibido cartas de maestros, de enfermeras, de fontaneros, de personas ordinarias que invertirán consistentemente durante décadas y se retirarán millonarios. No porque fueron particularmente brillante con el dinero. No porque tuvieran acceso a información privilegiada, sino simplemente porque empezaron temprano, invirtieron regularmente, mantuvieron los costos bajos, y dejaron que el tiempo hiciera su magia. Y eso es lo hermoso de este sistema. Funciona para todos. No importa de dónde empezaste en la vida. No importa que educación formal tengas. Si puedes seguir estos principios simples, puedes construir riqueza real y duradera. Entonces, volviendo a tu pregunta original, si te conviertes, si en mil de tifelares, en mil lares, inviertes en buenos negocios a precios razonables, mantienes los costos bajos evitas, tomar decisiones estúpidas, basadas en el miedo, la codicia, y esperas, y en dos o tres décadas, mirando hacia atardes, te das cuenta de que fue más difícil de lo que pensabas.
pero también te das cuenta de que fuman es difícil de lo que pensabas. No intelectualmente, sino emocionalmente. Por tu visto sentart, quieto mientras todos a tu alrededor, corriendo un lado, tu vist que ignorar el ruido, las predicciones, los titulares aterradores. Tu viste que confiar en el preciso y eso, mi amigo, es por que tan pocas personas realmente lo logran, no porque el sistema no funciona. Funciona, lo ha hecho durante siglos y seguir, funcionando durante siglos sino porque la naturaleza humana es quasi, incrediblemente difícil ejecutarlo, pero pudes ser diferente. Pudes ser parte de ese pequeño porcentaje que realmente entiende y aplica estos principios. Y cuando lo hagas, cuando mires tu estado de cuenta en 20 o 30 años y veas esos números, recordas este momento, recordas cuando decidiste hacer algo diferente, cuando decidiste ser paciente en mundo impaciente y eso creme, har que todo valga la pena,